Hi, everyone. Welcome to the fourth U.S. Citizen Town Hall in Armenia. And we are again providing updates on the COVID situation and other information related to the impact of the pandemic. Ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, սա մեր արդեն 4-րդ հանդիպումն է Հայաստանում գտնվող ամերիկյան քաղաքացիների հետ եւ ինչպես մեր նախորդ հանդիպումներում այս անգամ եւս մենք կտեղեկացնենք ձեզ, կներկայացնենք թարմ տեղեկություններ կապված նոր կորոնավիրուսի շուրջ տիրող իրավիճակի վերաբերյալ եւ իհարկե կխոսենք ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի մասին. And I hope everyone is managing the lockdown and that you and your families have been able to stay healthy and well in this period. Եվ հուսով եմ արտակարգ դրության այս խստացված պայմանները կարողանում եք հաղթահարել եւ դուք եւ ձեր ընտանիքը գտնվում եք առողջ եւ ապահով վիճակում. And I want to emphasize how much the embassy remains available, particularly our consular section and the American Citizen Services section, to support and assist as best we can in the circumstances that we're facing. Ես ուզում եմ շեշտել, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը Հայաստանում պատրաստ է ձեզ սպասարկել, ձեզ անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել մեր հյուպատոսական գրասենյակի եւ մասնավորապես վերջինիս ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնի միջոցով. As I have mentioned in previous town halls, and I'm going to mention again, and that is the importance of enrolling in the Smart Traveler Enrollment Program. Մեր նախորդ հանդիպումների ժամանակ ես ասել եմ, այժմ կրկին ուզում եմ նշել, հիշեցնել եւ շեշտել STEP համակարգում գրանցվելու կարեւորությունը. This is our best channel for getting you the latest information that we have about flights that might be available or coming available, as well as other information of a security and safety nature. STEP համակարգը ամենալավ ուղին է, ամենալավ միջոցն է, որով մենք կարող ենք ձեզ հետ կապի մեջ լինել եւ օպերատիվ կերպով ձեզ փոխանցել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք առնչվում են նախատեսվող չվերթներին կամ այլ տեղեկություններ, որոնք ուղղակիորեն ձեր ապահովության եւ անվտանգությանն են առնչվում. So as I've done in past town halls, I'll run through some of the updates that we have. I also want to follow up on a couple of questions that were raised last week. And then we'll also take any new questions that you might have. Ինչպես մեր նախորդ հանդիպումների ժամանակ, այս անգամ եւս ես կփորձեմ ներկայացնել թարմ տեղեկություններ կապված իրավիճակի վերաբերյալ, նաեւ կանդրադառնամ նախորդ շաբաթ ձեր կողմից բարձրացված որոշ հարցերի եւ իհարկե այսօր մեր այս հանդիպման ընթացքում, եթե հարցեր լինեն, վերջում անպայման անդրադարձ կկատարեմ այդ հարցերին. And for those who are new to the format, you can submit your questions via the chat function. Եվ համար նորություն է մեր այս հանդիպման ձևաչափը, ուզում եմ հիշեցնել, որ chat ֆունկցիայի միջոցով դուք կարող եք այժմ մեր այս հանդիպման ընթացքում մեզ ուղղել ձեր հարցերը. And also let me remind everyone that the American Citizen Services team can be reached via email. That is ACS Yerevan@state.gov. Or you can call 374-10-49-4585. Եվ նաև ուզում եմ բոլորիդ հիշեցնել, որ ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնի հետ կարող եք կապ հաստատել գրելով նրանց ACS Yerevan @state.gov հասցեին կամ զանգելով 37410 49 45 85 հեռախոսահամարին. So as of today, according to the CDC in the United States, there are over 374,000 confirmed cases of COVID-19.
Այս պահի դրությամբ Միացյալ Նահանգներում տեղի հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի տվյալներով նոր կորոնավիրուսով վարակվածների հաստատված վարակակիրների թիվը գերազանցում է 374,000-ը. And we're seeing many efforts at the federal level, the state level, and the local level to protect citizens from getting infected, as well as trying to help our healthcare workers cope with the enormous numbers of cases that are coming into the hospitals. Եվ այս ամենին զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ դաշնային, նահանգային, համայնքային օղակներում ձեռնարկվում են նշանակալի քայլեր վարակի դեմ պայքարելու համար, ինչպես նաև քայլեր օգնելու մեր բուժանձնակազմին, որոնք այս օրերին այս հսկայական ծավալներին են բախվում. In Armenia, as of today, there are 881 confirmed cases of COVID-19, 114 confirmed recoveries, and 9 confirmed deaths. Հայաստանում այս պահի դրությամբ նոր կորոնավիրուսով հաստատված դեպքերի թիվը 881 է, ապաքինվածների թիվը 114 է եւ գրանցվել է 9 մահվան դեպք. The embassy is regularly updating this information on our website, and you can find it under Embassy Yerevan website's COVID-19 notice. Մեր դեսպանությունը այս տվյալները մշտապես թարմացնում է եւ այս տվյալները մշտապես զետեղված են մեր կայքում COVID-19-ի վերաբերյալ տեղեկանքում. With respect to the government of Armenia's state of emergency and the special measures of restriction on movement and certain economic activities, those continue to remain in effect through April 12th. Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված է արտակարգ դրություն եւ արտակարգ դրության խստացված ռեժիմ է կիրառվում, կան սահմանափակումներ տեղաշարժի, կան սահմանափակումներ տնտեսական գործունեության հետ կապված եւ այս սահմանափակումները դերևս գործելու են մինչեւ ապրիլի 12-ը. Individuals may only leave their homes in specific circumstances, and those circumstances include attending work, provided the work is in a sector which has not been temporarily suspended, to go to the grocery store or pharmacy, to attend the care of someone else, or to exercise in your neighborhood. Մարդկանց տեղաշարժը թույլատրվում է սահմանափակ դեպքերում, մարդիկ կարող են տնից դուրս գալ հետևյալ դեպքերում, եթե գնում են աշխատանքի, տնտեսական գործունեության այնպիսի ոլորտում, որը արտակարգ դրության ռեժիմով սահմանափակված, կասեցված չէ այս օրերին, մարդիկ նաև կարող են տնից դուրս գալ պարենային ապրանքներ գնելու, դեղորայք գնելու, իրենց տան մոտակայքում ֆիզիկական վարժություններով զբաղվելու համար, ինչպես նաև մեկ այլ անձին խնամելու նպատակով. Please remember to carry your passport or ID, as well as the form that the government of Armenia requires when leaving the house. Տնից դուրս գալիս անպայման միշտ պետք է ձեզ հետ ունենալ անձնագիր կամ անձահաստատող այլ փաստաթուղթ եւ տեղաշարժի թերթիկը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված. And I want to remind everyone the consular section is open for American citizen services. So if you need to have your passport renewed, please call, make an appointment. That kind of service is still being performed, even in the limited staffing that we have in the embassy at this time. Եվ ուզում եմ նշել, որ ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժինը աշխատում է, չնայած մենք աշխատում ենք կրճատված կազմով, բայց այնուամենայնիվ ամերիկյան քաղաքացիների ծառայությունների մատուցումը շարունակվում է,
Եթե անձնագրի երկարաձգման հետ կապված հարցեր ունեք եւ այլ ծառայությունների անհրաժեշտություն կա, ապա գրեք մեր ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնին, քանի որ այս ժամանակահատվածում անգամ կրճատված կազմով մենք շարունակում ենք այդ ծառայությունների տրամադրումը։ The government of Armenia is also continuing to enforce entry restrictions for foreign nationals from coronavirus high-risk countries, and this includes the United States. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կիրառում է նաև սահմանափակումներ Հայաստան արտերկրից եկող քաղաքացիների մուտքի մասով եւ այս սահմանափակումը կիրառվում է այն երկրներից եկողների նկատմամբ, որտեղ կորոնավիրուսի ռիսկը մեծ է եւ Միացյալ Նահանգները այդ բարձր ռիսկային խմբերի մեջ է։ The ban on entry does not apply to Armenian citizens or representatives of diplomatic missions, consular offices, and international organizations. Հայաստան մուտքի արգելքը չի տարածվում սակայն Հայաստանի քաղաքացիների վրա, ինչպես նաև դիվանագետների, միջազգային կազմակերպությունների եւ հյուպատոսական ծառայությունների աշխատակիցների ներկայացուցիչների վրա։ During this time, the embassy continues to communicate with the U.S. citizen community via email and SMS. Այս շրջանում ամերիկյան քաղաքացիների հետ մենք կապը պահպանում ենք էլեկտրոնային փոստի եւ տեքստային հաղորդագրությունների միջոցով։ And we have sent several messages out regarding travel to the United States, encouraging U.S. citizens who wish to return home to make arrangements with airlines to do so. Մենք մի քանի հաղորդագրություն ուղարկել ենք մեր համաերկրացիներին Միացյալ Նահանգներ մեկնելու հարցի վերաբերյալ եւ տեղեկացրել ենք, որ նրանք, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ, պետք է փորձեն կոմերցիոն միջոցներով ձեռք բերել տոմսեր։ We recently sent out a message about potential flights from Yerevan to Minsk on Belavia, Belarusian Airlines, and Yerevan to Warsaw on LOT, Polish Airlines. Վերջեր օրերս մենք ուղարկեցինք տեղեկություն հնարավոր չվերթի մասին, որը իրականացվելու էր Երևան-Մինսկ ուղղությամբ Բելավիայի կողմից եւ նաեւ մեկ այլ չվերթ հնարավոր կարող է լինել Երևան-Վարշավա LOT լեհական ավիաուղիների միջոցով։ If you are interested in those routes, please contact the airlines directly. And you should note that for any commercial flight, the costs for travel are paid for by the traveler and must be paid directly to the airline. Եթե հետաքրքրված եք այդ չվերթների միջոցով ուղևորվելու հեռանկարով, ապա առաջարկում եմ, որպեսզի ուղղակիորեն կապնվեք այդ ավիափոխադրողների հետ, ու նաև ուզում եմ նշել, որ այս ուղևորության հետ կապված բոլոր ծախսերը ճանապարհորդողները իրենք են հոգալու։ And if you are an American citizen who is interested in returning to the United States and you haven't yet contacted the American Citizens Services section, please do let us know. You can do that by phone or email or by filling out the online form that we have. This information helps us in our efforts to identify and facilitate flight options. Իսկ եթե դուք ամերիկյան քաղաքացի եք, մտադրություն ունեք մեկնելու Միացյալ Նահանգներ, սակայն ձեր այդ մտադրության մասին ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնին տեղյակ չեք պահել, խնդրում եմ, որպեսզի դա անպայման անեք, կարող եք դա անել հեռախոսազանգի, էլեկտրոնային փոստով գրություն ուղարկելու միջոցով կամ լրացնելով առցանց ձևաթուղթը, քանի որ մեր ձեռքի տակ ունենալով նման տվյալներ, նման տեղեկություններ, մեզ ավելի հեշտ կլինի խոսել ավիափոխադրողների հետ։ The entry restrictions that President Trump announced last month do not apply to U.S. citizens, legal permanent residents, and most of their immediate family members. Անցած ամիս նախագահ Թրամփի կողմից Միացյալ Նահանգներ մուտքի սահմանափակումներ կիրառվեցին, սակայն այդ սահմանափակումները չեն վերաբերում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին, մշտական օրինական բնակչի կարգավիճակ ունեցողներին եւ նրանց ընտանիքների անմիջական անդամներին։
But you should keep in mind that when you arrive in the United States, the CDC is asking all travelers coming from areas affected by the coronavirus to stay at home for 14 days from the time they left to monitor their health and practice social distancing. Սակայն ժամանելով Միացյալ Նահանգներ դուք պետք է նաև նկատի ունենաք, որ Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնը բոլոր ժամանողներից պահանջում է, որպեսզի նրանք 14 օրվա ընթացքում տնից չբացակայեն, գտնվեն ինքնամեկուսացման մեջ եւ սոցիալական տարածություն պահպանեն. So just to remind those who are watching that we have several resources with information about the COVID virus. One is the embassy's webpage and also the State Department's travel advisory page, which is at travel.state.gov. Եվ ովքեր մեզ դիտում են, ուզում եմ նշել, թե տեղեկություններ ինչ աղբյուրներից կարող եք ստանալ, անշուշտ տեղեկություններ ստանալու աղբյուրներից մեկը հենց մեր կայքն է, բացի այդ ուղևորությունների ճամփորդության հետ կապված խորհուրդներ, ցուցումներ կարող եք ստանալ նաև պետքարտուղարության էջից, ճամփորդական travel.state.gov էջից. I've already mentioned the importance of enrolling in STEP as a source for receiving messages. And then also the CDC's webpage is also a great resource for information on prevention and other guidance, including the use of masks. Եվ ինչպես արդեն նշել եմ, նաև STEP համակարգում գրանցվելը շատ կարևոր է մեզնից օպերատիվ տեղեկություններ ստանալու համար եւ նաև շատ կարևոր տեղեկատվական հարթակ է հանդիսանում Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի CDC կայքը. Այստեղ կարող եք գտնել տեղեկություններ կանխարգելման տարբեր հարցերի վերաբերյալ ու ցուցումներ, թե ինչ միջոցներ կարելի է ձեռնարկել, օրինակ, ասենք, դիմակ կրելու վերաբերյալ. So before I get to any questions, new questions today, I want to follow up on a few questions that I received last week during the briefing. Մինչ այսօր ձեր կողմից հնչեցված հարցերին անդրադառնալը, ես ուզում եմ նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ առաջ քաշված որոշ հարցերի անդրադառնալ. First, we had a question about filing of taxes. And so I'm very happy to say that we have now the link to the IRS webpage and current information on our embassy website. Առաջինը մեզ հարց էին ուղղել հարկային հայտարարագրերի ներկայացման վերաբերյալ եւ ես ուրախությամբ ուզում եմ ասել, որ պետական եկամուտների ծառայության Միացյալ Նահանգների կայքի հղումը այժմ մեր դեսպանատան ամերիկյան քաղաքացիների կայքում զետեղված է. And from our U.S. Citizen Services main page, you should look under the heading Federal Programs and then click on Internal Revenue Services to get the latest tax information. Եվ այդ ինֆորմացիա այդ էջը բացելու համար ամերիկյան քաղաքացիների հիմնական էջից մուտք եք գործում Federal Programs բաժինը եւ այնտեղից ներքին եկամուտների ծառայության էջը, որտեղ թարմացված ներկայացված են հայտարարագրման հետ կապված բոլոր տեղեկությունները. Second, I was asked how the situation related to COVID-19 has impacted prices in the local economy. Երկրորդ ինձ հարցրեցին արդյոք նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակում գնային փոփոխություններ են եղել այստեղ ներքին շուկայում. Talking to my team here, it is clear that some prices have gone up. Խոսելով իմ թիմի ներկայացուցիչների հետ, պարզ դարձավ, որ որոշ ապրանքների գներ աճել են. And this is particularly true with fruits, vegetables, and some other staples at the grocery store.
Եվ սա հիմնականում վերաբերում է մրգերին, բանջարեղեններին եւ որոշ այլ պարենային ապրանքների։ And we're going to continue to watch this closely. Եվ մենք իհարկե շարունակելու ենք հետևել այս իրավիճակին։ My economic team has looked at the data, and it seems that in general, inflation between March of last year and this year is slightly higher. Մեր տնտեսագիտական թիմի ներկայացուցիչները նայել են գնաճի ցուցանիշները, համեմատել անցած տարվա մարտ ամսվա գնաճը այս տարվա մարտ ամսվա հետ եւ մի փոքր բարձր է այս տարի։ But this will vary depending on the product or service. For example, prices for fruits and vegetables rose around 4 to 6%, while prices for meat, seafood, and dairy products have fallen, and gas prices have also gone down. Բայց սա կախված է նաև ապրանքների, ծառայությունների տեսակներից, օրինակ ասենք, եթե մրգերի բանջարեղենի մասով նկատվում է գնի բարձրացում, մյուս կողմից մսի, կաթնամթերքի կամ ասենք բենզինի գնով նկատվում է գների իջեցում. And I believe that is gasoline for cars, not the gas for the home. Ես այստեղ բենզինը հենց նկատի ունեմ, քաղաքացիների կողմից սպառվող գազի մասին չեմ խոսում. There are also anecdotal reports that prices for some products, including face masks have increased in response to demand. Նաև կան առանձին դիպվածային տեղեկություններ, որ որոշ ապրանքների համար գները աճել են պայմանավորված այդ ապրանքների հանդեպ մեծ պահանջարկով, օրինակ դիմակների պարագայում. And we also understand that some stores and pharmacies have experienced low stocks of masks, hand sanitizers, and other medical items, an issue that is actually being reported in a number of countries around the world. Եվ նաև մեզ համար հասկանալի է, որ որոշ տեղատներում, որոշ խանութներում պաշարները, որ կային դիմակների կամ ասենք ախտահանիչ միջոցների չեն բավարարել եւ սա մի երևույթ է, որ շատ երկրներում է նկատվում. Finally, I was asked for resources on the proper use of masks. Եվ նաև հարց էր ուղղվել դիմակների օգտագործման, ճիշտ օգտագործման վերաբերյալ. And I think not very long after the question came in, the CDC came out with guidance about not only how to wear a face mask, but also how to make your own face mask. Եվ այդ հարցից կարճ ժամանակ անց Միացյալ Նահանգների հիվանդության կանխարգելման կենտրոնը ցուցումներ հրապարակեց դիմակների օգտագործման վերաբերյալ եւ ցուցումները ներառում էին ոչ միայն դիմակի օգտագործման վերաբերյալ հրահանգներ, այլ նաեւ հրահանգներ այն մասին, թե ինչպես կարելի է պատրաստել դիմակ. The CDC has begun emphasizing wearing masks in public places and even in other settings because of the concern that there are people who are not necessarily showing signs of infection but may have the virus. CDC-ն սկսել է խրախուսել դիմակների կիրառումը հասարակական վայրերում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հասարակական վայրերում կարող են լինել մարդիկ, որոնց մոտ թերևս վարակի որևէ նշաններ չկան, բայց այնուամենայնիվ նրանք կարող են արդեն վարակակիր լինել. As I said, the CDC has step-by-step instructions on its website, and there's even a demonstration video by the U.S. Surgeon General, Dr. Jerome Adams.
Եվ ինչպես նշեցի, CDC-ի կայքում քայլ առ քայլ հրահանգները դիմակների վերաբերյալ ներկայացված են եւ նույնիսկ տեսանյութ կա, որում դիմակի կիրառման վերաբերյալ ցուցադրում է դիմակի ճիշտ կրելը Ջերոմ Ադամսը, մեր գլխավոր վիրաբույժը Միացյալ Նահանգների. So those are the answers to the questions from last week. So I'm going to ask Leah if we have any questions today. Սրանք անցած շաբաթ հնչեցրած ձեր հարցերի պատասխաններն էին։ Այժմ ես դիմեմ Լիային, տեսնենք այսօր մեր հանդիպման ընթացքում հարցեր եղան թե ոչ։ We have 3. The first one came in earlier on, and it was just asking if we have a list of COVID-19 cases by region. And I was unclear if this was in the United States or Armenia, but I think the person was referring to the United States. Երեք հարց ենք ստացել, առաջինը վերաբերում է արդյոք մենք ունենք ինֆորմացիա ըստ դեպքերի տեղաբաշխվածության ըստ շրջանների եւ այնքան էլ հստակ չէ հարցը վերաբերում է Հայաստանին ըստ մարզերի թե Միացյալ Նահանգներին Լիան կարծում է որ թերևս հարցը Միացյալ Նահանգներին է վերաբերում թե ինչպիսին է բաշխվածությունը ըստ շրջանների If we understand the question correctly, and She says she's referring to Armenia. Oh, okay. So she just clarified. She just clarified. Okay. Հստակեցում եղավ, հարցը վերաբերում է Հայաստանին. I don't have that information in front of me, and the best resource that I can point you to is the government of Armenia's unified COVID information page. I think if the information is available publicly with a breakdown on the regions, that's where you would find it. Այս պահին իմ ձեռքի տակ նման տվյալներ չկան, բայց եթե այդպիսի տվյալներ կան, ապա միանշանակ այդ տվյալները կկարողանաք գտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության COVID-19-ի վերաբերյալ միասնական ինֆոկենտրոնի կայքում. But based on what I've seen through different reportings, the Yerevan remains the focus of the highest number of cases, and then a couple of the Mars that are adjacent to Yerevan have some cases, but the farther you get away from Yerevan, I think the reporting that I've seen shows a much smaller number of cases. Այն տվյալները, որոնց ես ծանոթացել եմ, ըստ այդ տվյալների հիմնականում դեպքերի գերակշիռ մասը մենք տեսնում ենք Երևանում, Երևանի մոտակա մարզերում կան դեպքեր գրանցված եւ միտումը կարծես այնպեսին է, որ ինչքան Երևանից հեռու է, այնքան կարծես այդ մարզում գրանցված դեպքերի թիվը ավելի քիչ է. Let me just mention though, if you are interested in more numbers on the United States, that a number of American newspapers are offering reporting related to the COVID outbreak. They're allowing free access, so there's no limitation on the number of articles that you can look at in a period of time. And the New York Times, for example, has a very good map on the top of its webpage that has a very good breakdown, not just by state, but even when you click in, you can even see the number of cases by county. So, if you're watching for a situation back at home in the United States, that's a very good resource. Իսկ եթե ձեզ հետաքրքրում են տվյալները Միացյալ Նահանգների վերաբերյալ, այս օրերին ամերիկյան թերթերը ապահովում են այդպիսի վիճակագրություն եւ այս վիճակագրությունը առանց բաժանորդագրության կարելի է այդ թերթերից ստանալ. Օրինակ New York Times-ը հենց իր առաջին էջում այդ ինֆորմացիան ապահովում է եւ շատ մանրակրկիտ տեղեկություններ են ոչ միայն ըստ նահանգների, այլ նաեւ ըստ նահանգի օկրուգների է ներկայացված այդ ինֆորմացիան եւ եթե ձեզ հետաքրքրում է տանը
ձեր հայրենիքում տիրող իրավիճակը, ապա կարող եք այդ կերպ ստանալ անհրաժեշտ վիճակագրությունը։ Okay. Okay. The next question was referring to the part where we were talking about available flights, and the asker is saying the flights that were just mentioned to the United States were canceled in these last minutes and money was not refunded by the airline. What do we do in this situation? Այս հարցը վերաբերում է չվերթներին, որոնք նշվեցին ավելի վաղ դեսպանի կողմից, այդ չվերթները վերջին պահին դադարեցվել են եւ մարդկանց տոմսերի արժեքը չի վերադարձվել, ինչ անել այս իրավիճակում։ So that's a question that I think let me take back to our team to just see if we can learn some more about the situation as you've described it, and we'll try to provide some kind of an update. Do we have that questioner's name? Okay, so we'll try to follow up with you with more information as we're able to obtain it. Այս հարցին պատասխանելու համար ես կխնդրեմ, որպեսզի իմ գործընկերները մանրամասներ ձեռք բերեն եւ փորձենք հասկանալ ինչպիսին է պատկերը, հարց տվողի անունը մեզ մոտ կա, մենք լրացուցիչ բարձաբանումներ ձեզ կներկայացնենք։ The next person says, thank you for doing these briefings. They're vital to helping us stay informed about the situation. And the person is wondering if now would be a good time to enroll in this Safe Travel Enrollment Program. Շնորհակալություն է հայտնում մեր հարց տվողը այս հանդիպումների համար, սրանք կարևոր են եւ արդյոք հիմա լավ ժամանակ է, որպեսզի հարմար պահ է, որպեսզի գրանցվեն STEP համակարգում։ I think it's always a good time to enroll in the Smart Traveler Enrollment Program. Obviously, we're doing a lot through that program right now about the impact of COVID-19, but there are always developments that make this channel a useful channel for getting out quickly to American citizens with a health or a safety and security piece of information, as well as to notify people that we're holding a town hall like this. STEP համակարգում գրանցվելու համար միշտ պահը հարմար է, միշտ տեղին է, այս համակարգը այս պահին մեզ օգնում է, որպեսզի մենք COVID-19-ի վերաբերյալ ազդեցության հետևանքների եւ այլ հարցերի վերաբերյալ ձեզ տեղեկություններ տրամադրենք ու ընդհանուր առմամբ այս համակարգը շատ կարևոր միջոց է մեզ համար, մեր հայրենակիցների հետ կապ ապահովելու, առողջության, անվտանգության, ապահովության տարբեր հարցերի շուրջ տեղեկությունները օպերատիվ կերպով նրանց հասցնելու համար, նաև օրինակ իրազեկելու մեր այս հանդիպումների մասին. Okay. Another person just says, God bless you, Ambassador Lynn Tracy. And another person says, what is the other document you mentioned that is needed when going out? Մեկը դեսպան Թրեյսին ասում է Աստված ձեզ օգնական եւ դեսպանը նշեց երկու փաստաթուղթ, որոնք անհրաժեշտ են տնից դուրս գալիս ունենալ, որն էր երկրորդ փաստաթուղթը. Well, first, let me say thank you. I really appreciate those good wishes. I think we all need them in these kinds of times, and I certainly feel the same for everyone, of wishing everyone the best of health. Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ջերմ խոսքերի համար, ջերմ բարեմաղթանքների համար, այս իրավիճակում այդ բարեմաղթանքները բոլորիս են անհրաժեշտ եւ ես բոլորին քաջ առողջություն եմ մաղթում. So the form that I mentioned is a Government of Armenia form, and I think I may turn to my colleague who was with us last week, Ellen Scholl from the American Citizen Services section, and I'm going to ask Ellen if maybe she could say a little bit more about the form that the government of Armenia is requiring. Այդ փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված ձևաթուղթ է,
տեղաշարժի թերթիկ եւ ես այժմ կուզենամ խոսքը փոխանցեմ Էլեն Շոլին, ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնից մեր գործընկերոջը, ով ինձ հետ այստեղ էր նաեւ մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ։ Դերևս Էլեն այդ փաստաթղթի, այդ ձևաթղթի վերաբերյալ ձեզ կներկայացնի որոշ հավելյալ տեղեկություններ։ Thank you for the question. To reinforce what the ambassador said previously, you need both a passport or ID, and just want to emphasize that again when going out of the house, as well as a form from the government of Armenia, which lists a couple of key pieces of information. Ես հաստատում եմ հետևյալը, որ տնից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք ձեզ հետ ունենաք անձնագիր կամ անձահաստատող որևէ այլ փաստաթուղթ եւ մի ձևաթուղթ, որը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից եւ այդ թերթիկի վրա նշվում են որոշ տեղեկություններ. The pieces of information include things like your name, your address, when you left your house, where you're going, and when you intend to return to your residence. Այդ թերթիկում դուք պետք է նշեք ձեր անուն, ազգանունը, ձեր հասցեն, որտեղից դուք դուրս եք գալիս, դուրս գալու ժամը, երբ եք մտադիր վերադառնալ եւ ինչ նպատակով եք տնից դուրս գալիս. And if I'm not mistaken, Ellen, this form is available online from the government of Armenia. Yes, and the COVID Unified Info Center is where you can find it. Եվ այս տեղաշարժի թերթիկը առցանց հասանելի է կառավարության COVID-19 տեղեկատվական հարթակից, այն կարող եք վերցնել. Ellen has the form. We'll just hold it up. I don't know if people can see this, but we have also been told by the government that if you aren't able to print this form at home, you can actually just take a plain piece of paper and write the information out by hand. But I think if you're able to get to the website to see and jot down what the categories of information are that you need to provide, that would probably help you if you are going out of the house and find yourself stopped by the police and asked for this form. Էլենի մոտ տպագիր օրինակը կար, ես այն պահեցի, չգիտեմ ինչքանով տեսանելի եղավ մեզ հետևողներին. Նաև ուզում եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտնում է, որ պարտադիր չէ, որ տպված լինի այս տեղաշարժի թերթիկը, այստեղ պահանջվող այդ հիմնական տվյալները մարդիկ կարող են նաև սովորական թղթիկի վրա ձեռքով լրացնել եւ դա իրենց հետ ունենալ եւ ոստիկանների պահանջի դեպքում այն ներկայացնել. Okay. The next question is asking, do we have any sense of when flights will start operating normally again? Հաջորդ հարցը ինչ որ տեղեկություններ մոտավոր երբ կարող են վերսկսվել բնականոն չվերթները. I received this question I think a couple of weeks ago, and I have to say my answer is still the same. It's really hard to predict when we're going to see flights normalizing. Մի երկու շաբաթ առաջ էլ ես այս հարցը ստացա եւ այժմ էլ իմ պատասխանը դերևս մնում է անորոշ, դժվար է այս պահին կանխատեսել, թե թռիչքները երբ կսկսվեն բնականոն կերպով իրականացվել. This is a very gradual process that we're seeing where I think countries are starting to perhaps feel that they're seeing light at the end of the tunnel, that they are starting to feel that they're in a better situation in terms of managing the outbreak and managing cases that are coming into the hospital.
Սա աստիճանական կարծես քայլ առ քայլ գործընթաց է, երբ տարբեր երկրներում արդեն սկսում են հասկանալ, տեսնել, որ իրավիճակը ավելի կառավարելի է դառնում, թունելի վերջում կարծես արդեն սկսում է լույսը նշմարվել եւ պետության համար հստակ է դառնում, որ բռնկումների եւ համավարակի պարագայում հնարավոր կլինի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկել, but there's still a lot of uncertainty. Բայց այնուամենայնիվ այս պահին անորոշությունները դեռևս շատ են. As we get information about airlines that may begin to put flights back on for Yerevan, we will get that information out to the community through the STEP program. So again, please, this is why enrolling in STEP is so important. Եվ եթե մենք ավիափոխադրողներից տեղեկություններ ունենանք, որ նրանք արդեն պատրաստ են վերսկսել իրենց թռիչքները Երևանից, մենք այդ մասին տեղեկությունները կփոխանցենք ձեզ STEP համակարգի միջոցով, մեկ անգամ եւս տեսնում եք ինչքան կարեւոր է, եթե դուք գրանցված եք STEP համակարգում. Okay. The next question is, as I understand, if we are unable to download and print out the form, it is acceptable to write the information by hand, as you mentioned, on a piece of paper. The questioner is asking, though, about language. Does it only have to be in Armenian? Can it be in other languages? Տեղաշարժի թերթիկի հետ կապված, ինչպես նշեցիք, եթե չկա տպագիր օրինակը, կարելի է նաև ներկայացնել ձեռքով գրված տարբերակը սովորական մաքուր թղթի վրա, իսկ ինչ լեզվով կարելի է լրացնել, արդյոք այն պետք է լինի միայն հայերեն. So we'll confirm what I'm about to tell you, but the form is in Armenian, English, and Russian. So if you are able to, I think, see what the categories are and try to make sure that what you write down is categorized in the order that the form has it. I think even though it's in English, you may be able to just provide the English version, but we'll try to confirm that. Այստեղ թերթիկը, որ իմ ձեռքի տակ է, այն 3 լեզվով է՝ հայերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն։ Ես դերևս կարծում եմ, եթե անգլերենով ներկայացված լինի այս պահանջվող տեղեկությունները, կարծում եմ դա ընդունելի կլինի, բայց դա վերջնական ճշգրտման կարիք ունի։ Okay. This next question is for the consular representative on the panel, and it says, I need to leave to my country. I requested a green card for my husband and child already for 11 months. Can my husband get a tourist visa now to live in the United States, or will we have to wait for a green card? Այժմ հարցը ներկա հյուպատոսական ծառայության ներկայացուցչին ես դիմել եմ ամուսնուս եւ երեխայիս գրին քարտի համար 11 ամիս առաջ եւ արդյոք հնարավոր է որ այժմ ամուսինս տուրիստական վիզայով մեկնի Միացյալ Նահանգներ թե մենք ստիպված ենք սպասել գրին քարտին. Thank you for the question. There is further information on both the visa services side of your question and the American Citizen Services side of your question on our websites. Շնորհակալություն հարցի համար վիզային վերաբերող ծառայությունների մասով եւ ամերիկյան քաղաքացիներին առնչվող ծառայությունների մասով ձեր հարցը այս 2 տարին էլ առնչվում է տեղեկություններ մեր կայքում կան. And while at the moment, consular services have been suspended here at the embassy, we are still working remotely, receiving emails and considering emergency situations. So for specific questions about individual cases, I would refer you to reach out to our visas team. You can find their contact information on the website, or you can reach out to Cons Yerevan at state.gov. Եվ այս պահին վիզաներին առնչվող ծառայությունները մեզ մոտ կասեցված են, սակայն մենք անհետաձգելի դեպքերում շարունակում ենք աջակցություն ցուցաբերել
Սակայն ամեն առանձին դեպքի վերաբերյալ անհրաժեշտ է դիմել մեր վիզաներով զբաղվող թիմին, նրանց հետ կապ հաստատելու տվյալները կարող եք գտնել մեր կայքում կամ կարող եք գրել cons.yerevan@state.gov էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ The next question is the embassy arranging any flights for their citizens since all commercial flights are almost closed? Հաջորդ հարցը արդյոք դեսպանատունը պատրաստվում է կազմակերպել չվերթ, որպեսզի ամերիկյան քաղաքացիները հնարավորություն ունենան մեկնել, քանի որ կոմերցիոն բոլոր չվերթների տոմսերը սպառված են։ So we are staying in touch with the State Department's repatriation task force, which is a group that is monitoring and acting on a worldwide basis to deal with these questions of organizing repatriation for American citizens. Մենք շարունակում ենք կապի մեջ լինել ԱՄՆ պետքարտուղարության հայրենադարձության հարցերով աշխատանքային խմբի հետ, սա այն խումբն է, որը զբաղվում է աշխարհի տարբեր երկրներից Միացյալ Նահանգներ ամերիկացիների հայրենադարձման հարցերով։ But at the moment, with respect to Armenia, we do not have any special repatriation flight organized. Այս պահին Հայաստանում գտնվող ամերիկյան քաղաքացիների համար հատուկ հայրենադարձման չվերթ նախատեսված չէ։ Again, I think this is a good reason to remain in contact with us through the STEP program to indicate whether you want to return to the United States. As I mentioned, you can tell us through an online form, through email, or a phone call. But gathering this information and having a sense of the numbers of people who are committed to returning to the United States, this is very important for this question of whether there would be a flight or not, a special flight or not. Նորից այստեղ ուզում եմ կարևորել Միացյալ Նահանգներ մեկնելու ձեր ցանկության մտադրության մասին մեզ տեղյակ պահելու անհրաժեշտությունը STEP համակարգի միջոցով կամ on-line թերթիկը լրացնելու ճանապարհով մեզ նամակ գրելով, քանի որ եթե մենք ունենանք պատկերացում մոտավոր քանակ, թե ինչքան մարդ է ցանկանում մեկնել Միացյալ Նահանգներ, դա մեզ կօգնի որոշումների կայացման հարցում։ Questions. The only thing left was that someone says, God bless you all and thank you. Եվ այլևս հարցեր չկան, միայն ցանկություններ, Աստված ձեզ պահապան եւ շնորհակալություն։ Well, thank you. Again, I really appreciate those sentiments. And, my job is made much easier because I have a great team of people. You see a couple people here on the camera who are working hard, but believe me, there are a lot of people off the camera who are working very hard to keep our American citizen community safe and healthy. Շնորհակալություն կրկին ջերմ խոսքերի համար։ Ես ուզում եմ նշել, որ ես ինձ ունեմ լավ թիմ, որի հետ մենք աշխատում ենք եւ այստեղ ոմանց դուք տեսնում եք տեսախցիկի առաջ, բայց ուզում եմ հավատացնել, որ տեսախցիկից դուրս եւս կան աշխատակիցներ, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որպեսզի մենք մեր ամերիկյան քաղաքացիների համար, նրանց ապահովության, առողջության համար ձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ So if there aren't any additional questions, we'll close the session. And as long as our community is finding this useful, I'll keep doing these town halls. Եվ եթե այլ հարցեր չկան, մենք մեր այսօրվա հանդիպումը կեզրափակենք, եթե մեր համաքաղաքացիները, մեր հայրենակիցները կարծում են, որ այս հանդիպումները օգտակար են, մենք կշարունակենք այս ձևաչափով նորից հանդիպել։ And I'll just remind everyone
The email address and phone number for our American Citizen Services section is acsyerevan@state.gov or 374-10-494585. Եվ վերջում ուզում եմ հիշեցնել մեր ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնի հետ կապ հաստատելու համար կարող եք օգտվել ACS Yerevan /state.gov էլեկտրոնային փոստի հասցեից կամ զանգել 374 10 49 45 85 հեռախոսահամարով. So in the meanwhile, please stay safe, stay in touch, and stay healthy. Եվ շարունակեք մեզ հետ կապի մեջ լինել, առողջ եղեք եւ ապահով. We're done.